Salut tout le monde, c'est Aujourd'hui. Et aujourd'hui on va se retrouver sur cette scène macabre. Et on va se retrouver pour un nouveau boss qui va faire bien mal par contre celui-là. Car il est beaucoup plus dangereux que les autres je trouve. Donc on va bien se préparer pour lui. Alors on va vérifier les équipements. Unité poisson nécrose, c'est pas mal ça. J'ai acheté une radasse, ça peut être pas mal. Bon, c'est l'endurance, non, c'est bon, on n'a plus besoin de ça. Silence, ouais, c'est pas mal ça. Pas avoir grand chose Pénélo hein. On va les mettre à brosser d'acuité. Donc on va même la même équipe que pour Mathéus et l'autre boss du temple de Miliam. C'est parti pour la vidéo. Our vagrant princess. Swift has your lust for revenge led you to the Sword of Kings. You will surrender it to me. Too late, and to their sorrow do those who misplace their trust in gods learn their fate. There it is again. Fran, I don't like the look of that. This mist. He holds a stone. It controls him as it did Miern. No, the power of manufactured nethicite is the power of man. A weapon forged by his wisdom, who would challenge the gods themselves. A fitting blade for a true dynast king. Wraithwall did but pretend the title, a cur begging nethicite scraps from his master's table. Hark! Evilise hails her true dynast king, vain Solidor. He shall defy the will of the gods and see the reins of history back in the hands of man. His time is nigh! The new Evilise holds no place for the name-down masker. The stain of Wraithwall's blood shall be washed clean from history's weave. Et on va mettre en vitesse normale pour lui. C'est parti. Oh bah j'ai droppé le meilleur item que je pouvais avoir. C'est vraiment nickel. Ah j'ai mis en cécité Bergan. D'accord. Tranquille. Voilà, tranquille. Hein. Je m'attendais à plus de résistance en fait. En fait, la lame de Bonne en cécité est géniale. Voilà, tout simplement. La preuve est faite. Hein.
He set his very bones about with manufactured nethersite. The Grand Kiltius? Wait, what about Larsa? Gone, spirited away by Juge Bergan. You okay? So he was here. As for our young lordling, he went along. To avoid trouble, you see, but Juge Bergan had other ideas. He flew into a rage, and I was left to fend for myself. Please, Princess, you must permit me to take you back with me to Rosaria. So that you can protect me? I would lay down my life, at a single word to be sure, but I harbor no mongering delusions of valiant grandeur. Vayne has our war pavilion jumping at shadows. They favor a preemptive strike, but you will convince them otherwise. You will see that they do not start this war. This I cannot do. Forgive me, but my errand here is not yet done. I must wield the Sword of Kings, and with it bring an end to the Dusk Shard. This stone, do you even know what it is? I can venture a guess. The Draclaw Laboratory in Arcades. The Empire's weapons research begins and ends there. How soon do we leave? At once. As for matters in Rosaria, I bid you luck. So you would leave each to fend for his own. Let us hope that you are not disappointed. That's right. Larsa left a message. The differences between our two lands will fade before the shared dream of men. My leave, I take. How do you propose we reach Arcades? Arcadia's borders will be well guarded for fear of Rosarian invasion. We dare not approach by air. And their navy will see that the coast is watched as well. No, we go afoot. We'll cross into Arcadia in the Salika Wood. We can reach the wood any number of ways, but the easiest is to head north from Nalbina. There's a hunter's camp just beyond the Salika Wood. The camp sits within Arcadia's borders, so Imperial patrols there should be sparse. Getting that far should be half the fun. Let's be sure we go prepared. Donc voilà pour la fin de cet épisode, donc assez court, vu que le juge Bergan est assez simple à tuer au final. Donc maintenant on va se lancer vers Arcades, donc il faut savoir Aragdes ou Arcades comme vous voulez, mais il faut savoir que je vais avoir un boss normalement spécial à affronter, et peut-être que je ferai des quêtes de clan avant justement de continuer un peu l'aventure avec les prochains boss. Alors vous verrez ça sûrement dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous laisse, et j'espère que ça vous a plu en tout cas pour cette petite vidéo. Donc si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un abonnement, ça me ferait bien plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que ça peut être vraiment très utile juste pour mon développement, ou pour voir si jamais vous avez des questions sur certains boss, ou certaines avancées à faire, par exemple des quêtes de chasse. Donc voilà pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à jouer à ce jeu, il est vraiment bon. Allez, à plus.